her father for his financial support. He meets Leela years later in a room in a hotel as he's delivering alcohol to her uncle/pimp. Leela emerges from the room looking like a glamorous, high-class prostitute expecting to see her uncle. She's surprised to see Sabapati but does not immediately recognize him. There's an elderly client with her who requests him to drop her at her uncle's place as he inserts some money in her handbag before leaving. Sabapati instantly recognizes Leela and is shocked and sad to see Leela's unrefined and suave beauty that he once exalted, now reduced to a state of debauchery. He asks himself, quote, "Why do good family women, educated and beautiful women all end up like this? Won't some men marry them and take care of them? Are there no men left to do this?" Close quote. When aggressive, unrefined buffaloes like Unnamalai have someone like me, why don't women like her who have everything find someone? Have they not found someone? They are the ones who don't want any of this and go wandering in search of a random man in their desire. No expenses, the insolence of earning. Is that why they yearn for attention? Close quote. Sabapati makes a social distinction between sexually promiscuous prostitutes and chaste and loyal wives. He assumes the power of financial independence and makes prostitutes like Leela impudent and indifferent to their social reputation that he feels can only be achieved and maintained through marriage and domestic wifehood. Leela asks him to take her to a hotel. Sabapati is not certain if she wants to go to a hotel or a restaurant to eat or to a hotel to have sex. He's pained to hear her speak to him like she would to a client. In the hotel room, Sabapati remembers how amazed he was by Leela's beauty as a child, but now he's unable to be happy with the thought of, quote-unquote, having Leela's beauty and body all to himself like an object to be bought, close quote. He is disgusted at the thought of Leela's glorious body being purchased by men for their pleasure and rendered impure by their touch. He suspects her family estranged her when her uncle prostituted her. He experiences an overwhelming sense of concern and is determined to rescue her from her uncle. When she shyly expresses a desire to have sex with him, her sexual modesty partially redeems Sabapati's contempt for her. But he silently refuses to have sex with a promiscuous and unchaste prostitute. For Sabapati, gratifying Leela's desire for him is the collapse of social differences. Like the narrator of The Prostitute's Corner, Sabapati's desire for an unchaste and promiscuous prostitute threatens his own individuality by becoming a substitutable object of her desire. When Leela later confides to her sexual past, Sabapati appreciates her trust in him but is furious by her shameless confessions that seemingly emasculate him. The very fact of her sexual frankness and immodesty is perceived as a threat to his masculinity that can only be averted by resisting his desire for her. For Sabapati, Leela's chastity is an alienable commodity or a property that essentially constituted her femininity and whose irredeemable loss now forever signifies her diminutive and quote-unquote public womanhood. The suppression of his desire for her and his concern, I would argue, de-eroticizes her and consequently their relationship by robbing her of her ability to stage her seduction, neutralizing the threat of self-alienation and emasculation embodied in her prostitution. I'm just done. Through Leela's confession of her sexual past, we see her negotiating various shifting and intertwined construction of her identity as a prostitute that entailed self-division for personal advantage, security, social mobility and survival, sexual indulgence, and even a helpless victim who lacks enjoyment and appeals to others' sympathy. Prostitution for Leela offers the power, security, and comforts that quote-unquote a helpless woman like her needed. Leela feels empowered by her uncle's patronage and her influential and wealthy businessmen friends whose connection with the police protect her. She expresses her gratitude to her uncle for his support and protection when she was faced by the possibility of being disinherited by her family for eloping with a married man. I'll just skip a part of the paper. I think the point I'm trying to make is that Sabapati refuses to believe that Leela chose to be a prostitute, right? That's never a possibility. She doesn't believe that she actually loves her clients. When Leela expresses her financial motives for becoming a prostitute, Sabapati is shocked that she would sell her honor for money, right? So you see the kind of the identities that Leela is constantly negotiating and in her attempt to win Sabapati's empathy and concern for her, right? And eventually what happens is that Sabapati sympathizes with Leela and offers her his friendship. Eventually that affects his marriage with Unnamalai, and they break up. And what Jayakantan leaves us with is an alternative marriage, alternative image of marriage of Sabapati and Leela and his son who refuses to leave with his mother, going away and forming house, right? So I think what I'm just trying to
argue in this paper is that although these writers have tried to provide a space for female maybe emancipation or certain sexual emancipation, there are certain limitations that forbid and certain other possibilities, certain other sexual possibilities, the possibility of a woman to admit and claim a certain sexual agency that is not subscribed or circumscribed by marriage and domesticity. Thanks. குறிப்பாக பாலியல் தொழிலாளிகளை தலைமை பாத்திரங்களாகவும் முதன்மை பாத்திரங்களாகவும் வைத்து ஜி நாகராஜன் அவர்களும் ஜெயகாந்தனுடைய நாவல் 2 நாவலை வச்சு இந்த பேப்பரை அவர் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. பொதுவாக இந்த மாதிரி சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பொதுவாக பேசப்படாத விஷயங்களை பேசும் பொழுது அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம ரொம்ப மேலாக பார்த்துட்டு போற தன்மைகள் நிறையா. இதுலயே ஜி நாகராஜனுக்கும் ஜெயகாந்தனுக்குமே கூட சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு என்று நான் நம்புறேன். அதை ஒரு விமர்சன பாங்கான பார்வையில நம்ம மத்தியில வைக்கக்கூடிய அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தின் இருட்டறைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பார்த்தவர்களாக இருந்த போதிலும் அந்த படைப்பு மனநிலையில செயல்படக்கூடிய தந்தமை ஆதிக்கத்தை அவர் சுட்டி காட்டியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் 2 அல்லது 3 கேள்விகள், உங்க கேள்விகள் யாருக்குங்கிறத சொல்லிட்டு கேட்க. இந்த கேள்வி உங்க கட்டுரையில் உள்ளது. ஒரு கூடுதல் விளக்கத்துக்காக இந்த கருத்து உங்கள்கிட்ட இந்த ஆன்டி தியேட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்க இல்லையா? அப்போ நீங்கள் அந்த ஆன்டி தியேட்டர் குறிப்பிடும்போது அந்த காட்சியோடு சொல்லும்போது கொஞ்சம் நான் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டியிருக்கு. அந்த அரங்கத்தினுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை, அந்த வடிவத்தை உடைத்து நடத்தக்கூடிய அந்த இடத்த நீங்கள் அந்த கருத்தில் வைத்துல நீங்கள் ஆன்டி தியேட்டர்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க. என்னுடைய சரியாக இருக்குமானால் நான் இப்போது அதுக்கு அடுத்து நான் போகிறேன். இப்போது தலித் தியேட்டர், விமன்ஸ் தியேட்டர், சில்ட்ரன்ஸ், இப்போ இந்த அரவாணிகள் அரங்கு, இப்படியான அரங்குகள் வந்திருக்கு இல்லையா? இந்த அரங்குகளில் இந்த டோட்டல் தியேட்டர் அல்லது முழுமை அரங்கு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அரங்கத்திற்கு எதிராக இந்த மாற்று சிந்தனையை வைக்கக்கூடியதும் இருக்கக்கூடிய அரங்கத்தை உடைத்து வேறு சில அரங்கத்துக்கு மாற்றான பல்வேறு விஷயங்கள் வைக்கக்கூடிய அரங்கத்தாக இந்த அரங்கத்தை நான் புரிந்து கொண்டது. இது போன்ற அரங்கம், இப்போ தலித் அரங்கம், பெண்ணி அரங்கம், அரவாணிகள் அரங்கம், இதெல்லாம் ஆன்டி தியேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தில் புரிந்த நிலையில் இருக்கும். இப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் அப்படி சொல்லும் போது தான் ஆன்டி தியேட்டர் என்பது கொஞ்சம் கூடுதலான விளக்கத்தை வச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் விளக்கம். நம்ம இன்னும் ஆழமா கூட விவாதிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்க பயன்படுத்தின பொருள்ல நீங்க சொல்ற அந்த தொனி பொருள் இருந்தாலும் கூட இங்க நான் மையப்படுத்தின விஷயம் ஒண்ணு வெளி அரங்க வெளியை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சிருக்கிறதும், அங்க அந்த நாடகத்தில் எந்த விதமான பாத்திர சித்தரிப்புகளும் இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது. அப்ப ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க சொன்ன அந்த பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அழகியல், டோட்டல் தியேட்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழகியலை கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை உள்ளடக்கி கொண்ட விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம சொல்ற இந்த தலித்திய அரங்கம், பெண்ணி அரங்கம் அல்லது அரவாணி அரங்கங்களே கூட நம்ம பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட அழகியலுக்குள்ள வச்சு பண்றவங்களும் நம்ம இருக்கிறோம். நம்மளே பல நேரம் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளும் நமக்கு இருக்கு. ஆனா அதனால ஆன்டி தியேட்டர் என்பதுடைய உள்ளடக்கத்தையும் வடிவ ரீதியான விஷயங்களையும் கொஞ்சம் வேறுபடுத்தி நம்ம அனலிட்டிக்கலா பாக்குறதுக்காக பார்க்கலான்னு நினைச்சேன். இந்த கட்டுரையில நான் நான் சொன்ன அந்த கேஸ், வெளி, அடையாளம், அந்த 3 விஷயத்தை மட்டும்தான் வச்சு பார்த்தேன். அதுக்குள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்குள்ளேயே நான் போகல. வேற கட்டுரைகள் மீது எதுவும்? மிக்க நன்றி. உண்மையிலே இந்த கட்டுரையாளர்களுக்கும் இதில் பங்கெடுத்துக் கொண்டவர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் மனதார்ந்த நன்றியை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி